Насколько важно это мероприятие? So the first question, how important is this event? First of all, welcome in Vienna. We're happy to be here. Yes, this event is a big thing, major story for us. We are honored and proud that the KHL approached us to do the first World Games out of their, based on their regular league games in Vienna, and after we got and stepped in the first talks, we realized what a big opportunity it is. Ну, прежде всего, добро пожаловать в Вену. Да, действительно, для нас это большое событие. То, что особенно КХЛ проводит первый матч, вынесенный матч именно здесь у нас. И да, после переговоров мы поняли, что для нас это большое событие. Что знают в Австрии, в Вене про КХЛ? И есть ли трансляции? И какая репутация вы? Ты имеешь в виду, кто знает? Ну да, ну вообще, что знает, насколько широко она освещается здесь? Okay, so the question is how KHL is known in Austria. Is there any broadcast? Do people interested in KHL games and teams? Yes, for sure. There's so many big names in KHL hockey playing, and even if Austria is not a hockey country like Russia, we are interested in that games, and there's a lot of possibilities. We use live streams to go via internet and to get those games too. So, and the second thing is Bratislava is very close to Vienna. It's an hour ride, so a lot of fans often take the possibility to go there to see games. Да, конечно, хотя несмотря на то, что Австрия не хоккейная страна, здесь интересуются хоккеем, КХЛ смотрят по трансляциям в интернете, и еще плюс Слован, который в часе езды от нас, и наши болельщики иногда пользуются этой возможностью и ездят посмотреть. Сколько стоили билеты и как трудно было собрать аншлаг на этой арене, на эти два матча? So, what was the price for the tickets, and was it hard to sell them? First, the price is based on the normal team prices we have in Austria, so that's the same, approximately the same prices we have on our regular team base, and the interest after the press conference in August was pretty high. It was not hard. Стоимость билетов была такая же, как на матче нашей команды, и после пресс-конференции в августе, когда был анонсирован это, интерес был достаточно высокий. А сколько? 15 евро? Сколько цена? Есть цифры? Паша, я тебе скажу, есть цифры. I know the price because I already watched them in the internet. Because I was 4 years ago here on a regular game, but it was just a coincidence because I spent a weekend with my wife here and we have time. I say, okay, let's go to hockey, just put this T-shirt, so it's nice, yeah. Ну, 4 года назад было, я прощался. Я тебе скажу, I will tell him the prices, the same price as for the regular games here. So 18 euros for terrace behind the goals, and so from 20 to 28, it's, I mean, in the stands. And the VIP, I don't know exactly, I think it's much higher. Yeah. So. По поводу выбора команд, участвовали ли австрийская сторона в том, чтобы именно ЦСКА и СКА приезжали, и как оценивают именно то, что именно эти команды приехали? Okay, so tonight Slovan is playing with ЦСКА and on Sunday with the SKA. So were you involved in discussions what teams should be brought to showcase KHL? Did you take part in those discussions? And how you found the choice that KHL is bringing here, those 3 brands? First, it made sense that Bratislava, which is so close to Vienna, play their home games. But we are not really involved in the decisions because the decision has been done by the KHL. What we recommend is if we do such the KHL is doing with us such a big step, it should be famous things. And the history of ЦСКА Moscow or St. Petersburg is, we don't have to discuss that. And it's such famous teams, and it has been, on my view, but not with the decision from our side, it has been only logic. And it's a great opportunity to see those teams playing each other.
Напрямую мы не принимали решение, какие команды должны играть. Конечно же, было очевидно, что Слован, который находится всего в чаще листы, это его домашние игры. И, конечно, мы просто сказали, что это должны быть известные команды, на которые прийти. ЦСКА и ЦСКА многолетняя история, выбор очевиден, и, соответственно, мы ждем. Это будет интересно. И означает ли эти матчи, что мы можем в перспективе увидеть австрийский клуб? Does it mean that in some time distance we will see Austrian club playing in KHL? Good question, but the thing is, first of all, we know where is Austrian hockey, and we know where is the KHL, and there's several levels in between. Yeah? That's the biggest thing. Yeah? For sure, it's only an honor to think about that. Yeah? But on the other side, we know how big is a step like that, yeah? And that's a thing which we never would do without any long-term preparation. It doesn't make sense because KHL is the level of sport from ice hockey is such high, and compared with our league and our level we play, that's a different story. We know that. It's a great opportunity to see the level what they play, and for sure, if there would be a chance and we can achieve something like that, yeah, that's for sure interesting. But on the long term, we know also that's one things are dreams, yeah, and the other things is reality, yeah, and reality means that we are far away from that level to play. We see that if I go to Bratislava, which is a top European team, and see how they struggle to make playoffs in the KHL, or we saw that with Zagreb, which is in our league already. Yeah? There is a different level for Zagreb, yeah, to participate in the KHL, yeah? And so we know that. So if we do a step like that, then it has to be really well prepared, and it means it's not like that. But I would say that team from Junior League. Миша, перевод можешь послушать? Ну, нет. Ну, на камеру, мы пишем на камеру, да, перевод послушать? Там очень длинный перевод. Если смысл такой, что очень большой уровень, разрыв в уровне команд. И мы не будем это делать просто так, нам нужно пройти еще достаточно длинный путь для того, чтобы вступить. Мы не хотим какие-то краткосрочные решения, мы будем работать на долгосрочную перспективу, но есть мечта, а есть реальность. Вот сейчас это пока только мечта, и уровень продукта намного другой. Я ездил на игры в Братиславу, сейчас у нас играет Медвещак в нашей лиге, и мы понимаем, что это абсолютно разный уровень хоккея. Конечно, если у нас хоть когда-то будет как возможность, мы ее используем, но сейчас это нереально. А сколько, можете вам озвучить бюджет его клуба, сколько они тратят, ну, чтобы сравнить с тратами на команду? Yes, so the question is the budget of your club. So what is the total budget for the team? So we can compare with KHL. It's a good question, then you see the relations. All over for the budget for the whole club, it's around 5 million, 5.5, which you know already the salaries which players get in the KHL, top players, so you know where is the budgets and the things in difference. 5.5 a year for the whole team. You mean the whole team with smaller teams, exactly, with your school, exactly, with all of them. And what is the salary budget? I mean, for your senior team, I mean, Vena Käpitals, what is it? I mean, salaries. Players yes. Wise, we don't tell that numbers because that's the thing. We know we play in a league where salaries is not possible to compare. I explain. You have different taxes, different tax situations, and if we talk about numbers in our league, then we have a different approach about that. We have a total different security situation. I tell you that's the whole budget is 5.5, something like that, but that's the level for the whole organization. That means school, that means youth teams, all of that. So you are smart enough to calculate the numbers And last, just one. Можно переводить, пожалуйста? Паш, дай мне задать вопрос. На камеру. Ну как, я пишу на камеру. Ну, значит, я хочу задать вопрос. Давайте нормально, просто вопрос-ответ с переводом. Что нарушает это? Бюджет всей команды 5,5 миллионов.
но вы должны понимать, что это бюджет небольшой команды основной, это полностью бюджет нашего клуба, куда входит также еще несколько команд, а также детская школа. Что касается уточняющего вопроса про какой же бюджет на зарплаты основной команды, я не могу это назвать, эта информация закрыта, и в нашей лиге нельзя сравнивать напрямую зарплаты, потому что в разных странах разное налогообложение, поэтому это будет немножко некорректно. Но вы сами умные люди, и зная, что у нас полный бюджет 5,5 миллиона, можете приблизительно представить, сколько у нас зарплатный бюджет. Он говорит, что Австрия не самая хоккейная страна, вот единственные матчи, которые помогут развитию, да, хоккея. Что еще могло бы подтолкнуть? Может быть, австрийский игрок КХЛ, может, ну, какие-то такие моменты, потому что сейчас нет австрийцев, не знаю, You mentioned that Austria is not that big ice hockey country, but what else besides KHL World Games might help you to promote the ice hockey in your country? Maybe an Austrian player in KHL or something else? Yeah, that's for sure. But if Austrian players goes to the KHL, it's always, as you know, media and all the stuff is following on that. That's first thing. Second, we as an Austrian national team, we could achieve to stay in the Group A, yeah, which is also a big step. For us, regularly we go up and down, so we want to establish things like that. A third step is we participate with the Vena Käpitalz in the Champions Hockey League. Yeah? Champions Hockey League is also the possibility for us to play against top European teams, opponents like Finnish teams or Swedish teams and Swiss teams. So we see and we raise the interest of international hockey. But still, if an Austrian player would go and play for a KHL team, yeah, then it's a different approach, because on regular base you have permanent interest on media and so on. Да, первый путь, который вы сказали, если у нас появится хоккеист КХЛ, таким образом все внимание СМИ будет тоже привлечено на него. Второй путь, это тоже важно для нас, это оставаться в группе А, потому что мы все время идем вверх-вниз. Это бы тоже, если бы мы оставались на этом уровне, привлекло внимание. И сейчас мы еще участвуем, третий путь, это мы участвуем в СЧЛ. Это тоже международная лига, соответственно, мы играем против финских команд, против шведских, против команд, да, швейцарских команд. И таким образом мы поднимаем и свой уровень игры, и уровень интереса, потому что это международные соревнования. Но если бы игрок КХЛ, опять же, игрок из Австрии играл в КХЛ, это абсолютно другой был постоянный интерес. Но уже два игрока играли раньше, вот вы скажите, что два раньше играли. И Лакос играл. Был интерес как вот именно к нашему чемпионату в тот момент. So already two players from Austria applied in KHL, that's Brooklyn and Lacos. Was there at that time interesting to KHL? Yeah. He wrote a book about that. Yeah. Brückler, the goalie, he has been playing in the KHL, I guess, for 2-3 years, something like that. Yeah. He played in a certain parts of the world, and he finished his career in Finland, what I know. No, in Austria. From Finland he went down to Austria. That's for sure. That's a good case. Yeah. If he's playing in the KHL or at this time, yeah, that's more articles in press and interest. How is he playing? What is his team doing? It's a good example. You're right. Да, хороший пример вы привели с двумя игроками, но Брюкли, он, в общем-то, написал свою книжку, он играл потом в Финляндии, потом последние игры были в австрийской лиге. Это хороший пример того, как игрок играет, к нему больше интереса, больше внимания. Скажите, а на будущее было бы вам интересно, чтобы привлечь российского специалиста или, может быть, ряд игроков в ваш клуб, как раз для поднятия уровня команды? Okay, so might be interesting for you if some Russian players will play in your team, or somebody that will work in your coach team as well? Yeah, we have different. It's a good question too. There's different things. We had some shots. We have different coaches. We have a Finnish coach. We have a Swedish coach. Why not a Russian too? It's a different style of hockey. It's also how you play hockey and how you want to proceed with your game. Yeah?
there's always everyone welcome, but for every Russian player there is only 2 goals. First to go to the KHL, to a team, and the second one might be NHL, yeah? But that's the top leagues, yeah? And out of that you see where if they don't achieve to play in that leagues, they go down to Swiss and they go down to Swedish leagues sometimes, or Finnish, which is more aware about culture and so. But it would be interesting. It's a question of money. Хороший вопрос, спасибо. Да, у нас в тренерском штабе есть тренера разных культур, есть финн, есть швед. Это всегда интересно, потому что разный стиль хоккея. Что касается игроков, то русские стремятся выступать либо в КХЛ, либо в НХЛ. И для них другие лиги только после того, как они не смогли достичь успеха в этих лигах. But some players going to Romania, to South Korea to play there. I mean, they're experienced old players, and they play for. I mean, they can improve your team, I think, but they're playing in Romania right now. Some experienced players. Maybe you can bring some veterans. What's your opinion? The thing is, first of all, we have one Russian player in our youth team already. It's Nikita Ryan. He's playing in the second league, in the World League. We participate with our farm team in Hungary and Romania. There is one. But, and that's the thing, is our strategy is to play with young players. That means we want to play fast hockey with young players, and young players from Russia, if they are good, where do they play? They play KHL or NHL. Yeah? That's the most thing. Yeah? And we want to have quality players. Yeah? So that means if we bring in a player, no matter which country, we have different on our team, different nationalities. Yeah? But for us it's important that the quality of the player is good. And the Russian players, sometimes they will be offered, but first they try to get KHL, NHL, then they try Swiss. And you can imagine how is the quality of those players after they didn't achieve those leagues. So we try to achieve our goals with different approach. Ну, ты услышал свой ответ. Ветераны нам не подойдут, потому что на основе нашей стратегии лежит воспитание молодежи, поколения. И у нас есть один российский игрок, который играет в молодежной команде. Отвечая на вопрос про... Ведь нам важно очень качество игроков, которые будут у нас играть, чтобы они могли растить нашу молодежь. А после того, как молодой игрок КХЛ, если он успешен, то вы знаете, где он играет, это либо КХЛ, либо НХЛ. А потом они думают о шведской лиге, о других лигах, и пока они дойдут до нас, это не то качество игроков, которое нам бы хотелось видеть. Разочарован ли он, что не доехал до Вены Ковальчук, который еще недавно выступал за ЦСКА, и кто из игроков, ну, вот этих команд, 3, которые сегодня сыграли, является таким магнитом для австрийцев, ну, что вот на них может быть готово пойти? So, are you disappointed that Ковальчук is not playing here? This is the For sure. Yeah. That's to see names like that. That's legends. That's to get to see a guy like him on the ice acting and play. That's only pleasure. Yeah? And not to see him on the ice, it's always a disappointment. Yeah? And that's the good thing for us today and on Sunday to see really. And it's not only him. Yeah? There's the whole team. Hockey is not a sport of one person, yeah, but to see how they act as a team, how professional they skate, how to do all the small things in a different way. And coming back to the question, the good thing in hockey is a team, no matter which nationality, a team is a team, and it's so big and important that the team wins. It's not in the eye, but disappointment for sure. For a short term, but there are still other good players to see and watch. So the second question, what are those players that you would like to see playing? Sorry? What are those other players that you would like to see Just name playing? particular players you are looking forward to see. I have not the lineup right now what they in my mind, yeah, but I would say, to be honest, I would like to see every single player of them, yeah, because St. Petersburg and ЦСКА Moscow, there's Kaprilov or whatever it is, yeah, there's so many guys, yeah, there's no one who is on that team which is not worth to go to the arena. Mm-hmm.
Да, конечно, Ковальчук, его игра всегда интересна, и видеть, как легенда играет на льду, всегда интересно. Но хоккей – это командная игра, и вот возвращаясь к этому вопросу, действительно играют много национальностей в хоккей, но это одна команда, которая на льду делает результат. И мне очень будет интересно посмотреть, как все игроки, участники команд на льду проявят себя. Если говорить о конкретных именах, то у меня нет перед рукой рустера, но там все звезды, и всех будет интересно посмотреть. I can tell you on that point, yeah. For example, our team plays today and on Sunday away, and so many players came to me and said they regret that they can't see the games tonight. In the loge, yeah, they all injured players. They will watch the game from the stands because they know how good is this hockey. Ну, вот вам простой пример. Мы играем и сегодня, и в воскресенье на выезде, и мои игроки подошли и сказали, как я так допустил, что мы играем все эти 2 игры на выезде, мы не посмотрим игру крупных команд, и все травмированные будут в ложе смотреть за хоккеем. Что дает клубу Вена Кэпиталз участие в Лиге чемпионов, и не хватает ли с точки зрения российских клубов в этом турнире? So what gives you participating in CHL tournament? And do you think Russian teams are missing there? First, for us it's the chance to compare our level with different levels in European hockey. That's the first thing. The second thing, for sure, yes, Russian teams is over the last 40 years, 50 years, always one of the best teams in the world. And each tournament where they participate can only raise the level and raise the interest. So yes, I believe they should participate. That's my opinion, because it's an honor to see those good teams in Europe playing and to compare each other, because it's interesting stuff for the hockey fans. Yeah, I believe so. Yeah, but there is every tournament in the world which can be improved through the participation from Moscow, St. Petersburg, and there's so many other teams. Yeah. Ну, прежде всего для нас это сравнить уровень хоккея в нашей стране и в других странах. Что касается, да, Россия доминирует, одна из стран, которая доминирует в хоккее последние 40-50 лет, и поэтому видеть их участниками этого турнира, это прежде всего полезно нам, понимая уровень развития. Если вы спросите меня, то да, мне бы хотелось видеть команды там, и это, конечно, прежде было всего интересно для болельщиков и для интереса. Австрийский хоккей, он сейчас по стилю ближе к какому? Это североамериканский больше, такие как тоже в той же Германии, да, то есть немцы берутся, наверное, канадцы, американцы были там. Шведский, русский, то есть, So, if you will compare the style of the Austrian ice hockey, is it more closer to Canadian, US hockey, or what do you think? Because if you will look at the German hockey style, it's more to the North American. That's the style of hockey. Yeah, I would compare more to the North American style, and through the fact that most import players which plays in our league came from that countries. So the style is more addicted to that through the fact that the players are budget-wise, financial-wise coming for money, yeah, and play here for money, which is for us and possible, and that means automatic. In that way, you see more the style of that hockey, yeah. And that's in my opinion the reason for it. Но стиль больше похож на североамериканский по той причине, что все легионеры, которые у нас играют, именно из тех стран. И я вижу именно в этом причину, что такое большое количество участников именно оттуда, по причинам бюджета, зарплат нашей лиги приезжают. Именно это сказывается на стиле, который сейчас вот развивается, скажем так, есть в австрийской лиге. А главный тренер до сих пор американец, вот Том Покер. So your head coach is American? Yeah. Да. Ну вот еще. Такой вопрос еще. Какая история логотипа? Потому что он один в один, как Вашингтон Кэпиталз, как это создавали, и насколько близки к Вашингтон Кэпиталз и к Овечкину, которые выиграли Кубок Стэнли. Но я смотрю, прямо даже шрифт одинаковый. So Pasha is looking for your logo.
And it looks like Washington Capitals logo. So what is the history of your logo? And even the fonts looks the same. So what is your attitude towards Washington Capitals and maybe Ovechkin? The thing is, it's not so wrong. It's also the stories because we figured out Vienna and Washington. That's the main cities of the countries. And capitals, that means a little bit the capital of the city, of the country. And with that logo, what you see, that's a little bit the slogan from our team, fire on ice. That's the subtitle in our logo. That means Vienna Capitals, that's our how we want to play hockey, with fire and bring fire into the ice. Вы немножечко правы, да, мы сравниваем себя с тем, что мы столичная команда, Вена и Вашингтон столицы, и в основе нашего логотипа, вот то, что вы видите посередине, это огонь на льду, это также есть в нашем слогане, мы хотим показывать хороший хоккей на льду. Okay? Other questions? Еще вопросы? No. Спасибо. Спасибо. Thank you so much. Спасибо.